Bienvenidos a la oración inspiradora. Hoy rezaremos con Nuestra Señora de los Señores. Para sanación y milagros, comencemos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de los Señores. Ora por mí, Madre, ten piedad de mí, pecador. Vengo a ti como la niña Bernadette en la gruta de los Señores. Ruego con confianza infantil en ti. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Cuando apareciste en la gruta, hiciste el santuario sagrado, don muchos han obtenido la cura de sus enfermedades, tanto espiritual como físico. Ruego con confianza por la intercesión sagrada. Oh Virgen Inmaculada, Madre de Misericordia, eres refugio de pecadores y consuelo de afligidos. Mira con misericordia sobre mí, apareciéndome en la gruta de los Señores. Diste esperanza al mundo. Vengo humildemente a pedir de intercesión materna, para todos los enfermos de cuerpo, mente y espíritu. Por favor, bendecim con esperanza en estos momentos de desesperación. De Hijo Jesús. Ha curado a muchas personas en todo el mundo, con de poderosa intercesión. Supremo milagro fue en Cana. Cuando le pediste ayuda, por favor, pedil que me ayude. Por favor, pedil que oiga mis oraciones. Santa María, ora por mí ahora, y en la hora de mi muerte. En este momento, por favor, para todo lo que necesitas y creen de corazón, que lo recibirás, escríbelo en los comentarios, con fe plena en Dios. Oh, amada Madre, concede mis peticiones. Nuestra Señora de los Señores. Apareciste en el hueco de la roca de Masabi la Bernadette. Un pequeño y humilde pastor de Bigor. Le diste la radiante luz de tu sonrisa. La suave y resplandeciente luz de tu presencia. Ruego esta oración para recibir tal presencia de Dios en mi vida. ¿Puedo recibir la misión específica que Dios ha preparado? Por el resto de mi vida, que reciba gracia, misericordia y bendiciones para realizar la obra de Dios. Nuestra Señora de los Señores, día a día, construiste una relación con la pequeña Bernadette en la gruta. La miraste como una persona, hablando con otra. Yo también, ven aquí, pobre como soy, en ti. Y te ruego humildemente, por favor, ayúdame a construir una relación con Dios. Ofrendo esta oración por él. Ayúdame a conectar con el Dios del universo. ¿Quién hizo la tierra y las estrellas? Si tengo la presencia y relación de Dios en mi vida, tengo todo. Cuando dudo de la presencia de Dios, por favor, ayúdame a encontrar la alegría de confiar. Cuando me sienten a pruebas y estoy sin esperanza, ayúdame a percibir tu discreta presencia. Sagrada Madre del Rosario, confío en tus oraciones. Por mi cuenta, Dios escuchará con gracia. Ruego por todos mis pecados. Que Dios perdone mi ira, mi incredulidad, y mis juicios. Madre María, mi stream de misericordia, orando por mí. Inmaculada Madre, consuélame en mi aflicción. Por favor, reza para que tenga esperanza en tiempos de pruebas y tentaciones. Por favor, ruega por la gracia de Dios para ser mi fortaleza. Siempre Virgen Inmaculada, Madre de Misericordia. Eres la salud de los enfermos, refugio de pecadores, consuelo de los afligidos. Conoces mis deseos, problemas y sufrimientos. Por favor, ten piedad de mí. Al aparecer en la gruta de los Señores, te complació convertirlo en santuario privilegiado. Por favor, reza por mi buena salud, para que mi cuerpo sea en santuario de Dios. Dedico esta oración por mi buena salud. Si estoy enfermo ahora mismo, por favor, ora por mi sanación. Por favor, reza para que encuentre protección contra todas las enfermedades. Y enfermedades de este mundo, oh Virgen María, sé que tus oraciones son poderosas. Inspirado en esta confianza, hoy vengo a ti, Virgen de todas las virgins. Mi Madre, en ti, estoy con mis penas y pecados. Oh Madre del Verbo encarnado, no desprecies mis peticiones, sino en tu misericordia. Hoy respondam, te que diste a luz al Salvador del mundo.
Mira contra mi hermoso pero tragico mundo. Dedico esta oración a los pobres y necesitados. Me presento en Nuestra Señora de los Senores. Conocida por las innumerables curaciones y milagros que se han producido. En la gruta de los Senores, por su intercesión, le pido que me conceda su toque curativo. Aliviar mis dolores y penas. Para restaurar mi salud y bienestar. Y obrar milagros en mi vida. Ruego por sanación física, emocional y espiritual. Pidiendo a Nuestra Señora de los Senores que consuele y cure a los que sufren. Retozo en oración a todos los que luchan con enfermedades. Petición de sanación y recuperación para las lesiones o discapacidades. También pido sanación de relaciones rotas. Heridas emocionales y aflicciones espirituales. Que Nuestra Señora de los Senores me abrace con amor. Y dame la fuerza y el valor para enfrentar mis desafíos. Reconozco mi gratitud por las bendiciones que he recibido. Y agradezco a Nuestra Señora de los Senores por todas las gracias que me ha otorgado. Reconozco que todo bien proviene de Dios. Y pido la gracia de ser receptivo y agradecido por sus bendiciones. Rezo por quienes necesitan sanación o milagros, especialmente aquellos que han perdido la esperanza o se han rendido. Pido a Nuestra Señora de los Senores que interceda por mí. Y otorgarme las gracias para perseverar. Esperar y confiar en la providencia de Dios. Pido la gracia de estar abierto a la voluntad de Dios, incluso aceptando enfermedad o sufrimiento. Reconozco que Dios a veces permite sufrimientos para mi mayor bien. Y pido la fuerza para abrazar mis cruces. Y unirlos a los sufrimientos de Cristo. Por la redención del mundo. Reconozco que la vida puede ser desafiante a veces, presentando desafíos y dificultades que parecen insuperables. Por lo tanto, ruego por la fuerza para enfrentar los desafíos que me presenten. Ruego por un corazón que confía en la providencia de Dios, y para un espíritu resiliente y perseverante, al enfrentar adversidades. Ruego por la sabiduría para ver la belleza y asombro en todas las cosas, inclinando aquellos que pueden parecer difíciles o desalentadores al principio. Pido la gracia de encontrar alegría en medio del sufrimiento, y reconocer que cada desafío puede ser una oportunidad de crecimiento. Insight y transformación. Rendo en oración a todos los que enfrentan desafíos y luchas. Y pido para ellos los mismos dones que busco para mí. Fortaleza, sabiduría y esperanza. Espero que se sientan consolados al saber que no están solos, y que Dios siempre está con ellos. Ruego por la gracia de ser un instrumento del amor y la misericordia de Dios en el mundo. Especialmente hacia quienes luchan o se sienten perdidos. Espero ser una fuente de consuelo y apoyo para los que me rodean, ofreciendo un oído atento y una mano amiga, y un corazón abierto y compasivo. Ruego por la gracia de ser consciente de las bendiciones en mi vida, y por el valor de usar esas bendiciones para hacer un impacto positivo en el mundo. Deseo ser un agente de cambio y transformación en mi comunidad. Y más allá, elevo en oración. Los que luchan con enfermedades o lesiones físicas, pidiendo su sanación y recuperación. Rezo por quienes padecen dolor crónico o discapacidad, pidiendo la gracia para soportar sus dificultades. Con valor y fe. También rezo por los que se recuperan de cirugías o procedimientos médicos, pidiendo su pronta y completa recuperación. Rezo por quienes luchan con problemas mentales o problemas emocionales, pidiendo su sanación y restauración. Espero que encuentren alivio a su sufrimiento, y reciben el apoyo y cuidado necesarios para superar sus desafíos. Elevo en oración a quienes enfrentan dificultades en la vida, tales como desempleo, inestabilidad financiera o problemas familiares. Espero que encuentren la fuerza y la resiliencia para perseverar en estos tiempos difíciles. Ruego por quienes atraviesan luchas espirituales, como dudas,
miedos o sensación de distancia de Dios. Espero que se sientan consolados al saber que son amados. Y valorados. Y espero que reciban la gracia para fortalecer su fe. Y profundicen su relación con Dios. Oh, Nuestra Señora de los Sonores. Inmaculada Reina del Cielo. Ruego humildemente de intercesión para la curación y los milagros. De sagrada aparición en la gruta de Masabiel. Lanzo una fuente de agua milagrosa. Que sano y consuelo a innumerables. Almas en todo el mundo. Es la madre del enfermo. El consuelo de los afligidos y refugio de los pecadores. Te ruego, amable y compasiva madre. Interceder por mí en mis momentos de sufrimiento, ya sea físico, emocional o espiritual. Por favor, guíame con de cuidado tierno. Y guíame al corazón misericordioso de Hijo, Jesucristo, que cura todas las aflicciones y perdona todos los pecados. Ayúdame a recibir las gracias necesarias para soportar cualquier dolor o prueba. Y soportarlos con paciencia y fe. Confío en tu cuidado a todos los que padecen enfermedades físicas, especialmente los enfermos crónicos o terminales, que encuentran consuelo y fuerza en tu abrazo amoroso. Y el agua más poderosa de los Sonores, que les ayuda en su camino hacia la curación. También rezo por quienes padecen aflicciones emocionales, tales como depresión, ansiedad, dolor y adicción. Intercede por ellos, y obtener la gracia necesaria para superar sus luchas. Oh bendita Madre de los Sonores, misericordiosa y compasiva, vengo a ti con el corazón pesado, buscando tu intercesión para la sanación física y emocional. Ti, quienes han sido fuente de esperanza y consuelo para muchos peregrinos, quienes han buscado tu ayuda, solicito humildemente que escuches mi oración. Sé que ninguna enfermedad o sufrimiento está fuera de tu alcance. Y confío en tu poderosa intercesión. Puedo encontrar sanación y alivio. Me es brindado tu amor y bondad en momentos difíciles. Por lo tanto, te ruego que sigas derramando tus bendiciones y gracia en mi camino por la vida. Me dirijo a ti, mi madre, en momentos de angustia y enfermedad. Con la esperanza de que me sanes de mis aflicciones, es la encarnación del amor y el consuelo. Y confío en que siempre estás conmigo, guiándome y alentándome a mantener mi fe firme. Oh, bendita Dama de los Sonores. Ruego que consueles a quienes padecen dolor crónico, o enfermedad. Que encuentren paz al saber que no están solos. Y que siempre estás con ellos, ofreciéndoles fuerza y consuelo. También rezo por los que luchan con el pesado fardo del dolor emocional y el trauma. Te pido que los ayudes, encuentren la fuerza y el valor para enfrentar sus luchas. Y encuentren sanación y paz, oh bendita Dama de los Sonores. Rezo por los profesionales médicos y cuidadores, quienes trabajan incansablemente para sanar y aliviar el sufrimiento de los que cuidan. Espero que encuentren fuerza y consuelo en tu abrazo amoroso. Mientras continúan sirviendo a los demás, en el espíritu de caridad y amor. Ruego de ayuda en mi momento de necesidad, sabiendo que siempre me escuchas cuando te invoco. Y confío en que puedes hacer maravillas en mi vida si solo tengo fe. Y confío en tu Padre infinito. Oh, Nuestra Señora de los Sonores. Ruego por milagros en todas sus formas. Necesito sanación física. Y pido que toques mi cuerpo y me sanes de nuevo. También necesito sanación emocional. Y la pedí. Que me otorgues la fuerza y el valor para superar mis luchas. También rezo por los que están en dificultades financieras, luchando para alegrar a fin de mes en estos tiempos difíciles. Ruego que les proporciones los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y cuidar a sus familias. Oh, Nuestra Señora de los Sonores, ruego por una intervención milagrosa en mis relaciones, aquellos donados por conflicto o distancia. Ruego que restauren los lazos de amor y armonía entre familias y amigos.
Te ofrezco esta oración con corazón lleno de esperanza y fe. Sabiendo que siempre estás conmigo. Guíame hacia el camino de luz y redención. Confío en tu gracia, y poder para trabajar milagros en mi vida. Y prometo siempre dar gracias. Y alabar por las maravillas que haces en mi vida. O Nuestra Señora de los Honores, ruego por renovación en mi vida espiritual. Ruego que me ayudes a profundizar mi fe y confianza en Dios. Ayúdame a acercarme a Él. Y experimentar la plenitud de su amor y gracia. Ruego por sanación y renovación en mis relaciones con los demás, con mi familia y mi comunidad. También rezo por la renovación física. T. Fuente de sanación para innumerables peregrinos. Ruego que bendigas a quienes necesitan sanación física. Que de suave tacto y mano sanadora. Restaurar salud y plenitud. A quienes padecen enfermedades o lesiones. Ruego por una renovación de esperanza y inspiración. Para encontrar la fuerza y el valor para superar las pruebas. Y desafíos de la vida. Ruego que me ayudes a permanecer firme en mi fe en Dios. Sabiendo que Él siempre está conmigo. Guíame hacia el camino de luz y redención. Oh, Nuestra Señora de los Honores. Te entrego mi mente, cuerpo y alma. Orando por la renovación de mi ser completo. Que tu amorosa presencia me linda alegría y paz. Lavando nueva vida y vitalidad a mi espíritu. Te ofrezco esta oración con gratitud. Sabiendo que siempre estás conmigo. Incentivándome a vivir con propósito y significado. Que de amor y gracia. Sigue inspirándome a ser una mejor versión de mí mismo. Servir a los demás con humildad y compasión. Bendita Virgen María, Madre de Dios. Oren por nosotros, Consolador de los afligidos. Oren por nosotros, Nuestra Señora de los Honores. Oren por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si buscas un cambio positivo en tu vida, se recomienda recitar esta oración cada día durante los próximos 9 días. Comparte con quien lo necesite y suscribir para recibir nuevas oraciones. Asegúrate de pulsar el botón de la campana y seleccionar todo. Para estar al tanto de las novedades. Tenemos una nueva serie poderosa. Te ayudará a entender por qué Dios bendijo a los profetas. Como David, Abraham, Jacob y otros, sin embargo. Cuidan pocos lugares disponibles. Descubre cómo recibirlo gratis. Haciendo clic en el enlace de la descripción. Gracias por estar aquí en la oración con Nuestra Señora de los Honores. Para sanación y milagros, y que el amor de Dios te traiga paz y alegría.